Magsagot tayo ng problems sa topic na development length. So, gamit natin ang 2015 NSCP. So, sample problem number 1. Determine the development length required for the 20 mm uncoated bottom bar shown. So, ito yung ating figure. Then, assume, dalawang case tayo. Assume KTR is equal to 0 and use the computed value of KTR. So, sinasuggest itong problem na to is gagamitin natin yung ating detailed computation. So, di ba, from the previous overview of the formulas, meron tayong two parts sa code na ito. So, meron tayong simplified at meron tayong detailed. So, dito, pakita ko na lang sa inyo. Okay. So, itong nasa taas, yan itong apat na formula na to, yan yung ating simplified formulas. Pero ito yung gagamitin natin. Hindi nyo makita. So, ito yung gagamitin nating formula natin. So, yung detailed computation kasi nandito yung KTR na tinutukoy ng problem. Okay, so let's start. So, i-copy ko ito. So, ayan yung formula na gagamitin natin. So, siguro, para hanapin muna natin yung mga factors na gagamitin natin. Psi T, Psi E, and then Psi S muna. So, Psi T, Psi E, and Psi S. Okay, Psi T, Psi E, Psi S. So, punta ulit tayo doon sa ating table. So, ito yung table na to yung gagamitin natin. So, modification factors for development of deformed bars and deformed bars in tension. So, meron pa pala tayong lambda, pero wala namang masyadong data na binigay, hindi niya sinabing lightweight concrete. So, we can safely assume na normal weight concrete ito. So, meron tayong 0.1 na gagamitin sa lambda. Then, yung epoxy factor or yung coating factor natin is just simply dahil, yun nga, in-specify naman ng question na uncoated siya. So, ang gagamitin natin is yung 1 na factor. Okay. Then, yung size factor, dahil 20 mm yung gagamitin natin, meron tayong 0.8. At yung casting position, ito, from the previous, some reference in reinforced concrete, lalong kay McGregor, na sabi niya is ito lang naman kung saan mo ilalagay yung bars mo. Kapag nasa top, yan, gagamitin natin yung 1.3. Kapag nasa bottom, gagamitin natin yung 1.0. Okay, so yan yung suggestion ni McGregor. Hindi naman suggestion, pero yun lang yung ibig sabihin nitong nasa taas na ito. So, 1 ang gagamitin natin. So, meron tayong 1 para dito. 1 para sa epoxy at 0.8 para sa size. Yung lambda natin, huwag kalimutan na 1. Okay. Then, next is, meron naman tayong diameter, meron naman tayong Fy, at meron naman tayong F prime C. So, problemahin natin is yung CB, kung paano ba natin kukunin. So, i-copy ko itong beam natin, then let's compute for it. So, ayun. So, kinopya ko para ma-enlarge natin, para makita natin. So, ulitin ko, dalawang klase ang CB at yung pinakamalit doon sa dalawa yung gagamitin natin. Okay. So, sabi niya, yung CB, yung unang CB is from the centroid of the bar papunta sa nearest concrete surface o sa mukha niya. So, ito yung CB1 natin. So, for us to compute for that, CB1 is equal to, okay. So, from the given, meron naman siyang binigay na 35 na cover. Concrete cover. Okay. And then, ipa-plus natin yung ating diameter ng bar, then yung ating kalahati ng main bar natin. Okay. So, meron tayong 35 plus yung stirrup natin plus yung ating kalahati ng main bar natin, which is 20 over 2. Which is, meron tayong 55 na CB1. Okay, mm ito, mm. Then, CB2, ano bang definition ng CB2? So, sabi naman ng code, ito lang naman yung kalahati ng center-to-center spacing na to. So, kukunin natin tong center-to-center spacing na x. Yung x na yan is just simply, CB2
is equal to x divided by 2. So, yan yung kailangan natin. So, paano ba natin makuha yung x is just simply dahil ito, kaya nating isolve itong length na ito dahil sa total width, ililess natin yung dalawang CB1 natin. So, yung total width natin, 275, ililess natin yung dalawang CB. So, meron tayong dalawang 55. Okay. Then, i-divide natin sa 2 dahil meron lang tayong dalawang spaces dito. So, i-divide natin sa 2. So, therefore, hindi pa yun yung CB2 kasi magde-divide pa tayo ng 2. So, dapat pala x ang nilagay ko dito. So, ito, x pa lang. So, burahin ko na lang ng maayos. Oops. So, yan pala is yung x pa lang. X. So, meron tayong 82. So, meron tayong 82.5 na x. Pero yung CB2 na kailangan natin, yung kalahati ng center-to-center spacing. So, 82.5 divided by 2, meron tayong 41.25 mm. So, ayan. So, sabi niya, CB would be this lesser of the 2. So, yung lesser, ikukumpara natin dito, yung dalawa ikukumpara natin, so meron tayong lesser na 41.25 mm. So, yan yung gagamitin natin para sa ating computation. Okay, so we can now solve for our LD. So, susundin lang natin yung formula na natin. So, meron tayong LD. So, dito ko na lang isusulat para meron tayong LD is equal to Fy, which is 415. Yung tatlong psi, dalawa naman yung 1 dyan, kaya hindi na natin masyadong so 0.8. Then yung diameter ng bar, which is 20, divided by 1.1, lambda is 1, then square root of 21 times yung factor natin. So CB, which is, meron tayong 41.25, meron tayong 41.25 plus 0 kasi wala naman tayong KTR divided by 20. So, therefore, LD now is equal to, so, meron tayong 638.66 or you can round it up to the number that is divisible by 10. So, 640. Round up lagi kasi ibabaon natin to. Ayaw natin na mas maliit ito. Okay, so yan yung LD natin kapag KTR is 0. So yung condition natin is KTR is 0. So next is, ano naman daw yung ating LD kapag yung KTR is to be computed? Okay, so B natin would be, so dito na natin sagutan. Kasi yung KTR lang naman yung kailangan natin. So B, KTR is not equal to 0. So kailangan natin i-compute ito. So, dun sa formula natin, KTR is just simply equal to 40 ATR divided by the spacing of the stirrups or ties times the number of bars that are to be developed. Okay, ATR is just simply, diba, yun nga, yung splitting of concrete natin, karaniwan, mangyayari yan doon sa ating part na kung nasaan yung rebars natin. So, dito sa portion na to. So, kung ilan yung stirrups or legs na matatamaan sa stirrups, yun yung magiging ATR natin. So, therefore, dito, dalawa lang yung tumama, which is meron tayo dito at dito. So, kung meron tayong area na ATR, so, siguro ilagay na natin buo. So, 40 times, so, meron tayong times 10 squared, 10 dahil yun yung nakasaad sa problem, over 4, times 2. Huwag nyo kalimutan times 2 kasi 2 legs yung natamaan. So, then yung S would be the spacing multiplied by the number of bars. So, meron tayong 3. So, therefore, KTR is equal to, meron tayong 10.47. Okay. So, pwede natin copyhin ulit yung yung ating formula pero hindi na kailangan. So, meron tayong, balikan na lang natin kung hindi ko matandaan. Okay. LD. So, LD is equal to, so 415 times the first factor, the second factor, at yung size factor natin times yung ating
20 mm, 1.1, lambda is 1, 21, then yung ating CB which is 41.25 plus yung ating KTR, so 40.47 divided by 20. So ito yung factor natin. So therefore, meron tayong LD na 509.37 mm, or you can say it as 510 mm. Okay, so compare dun sa una na 640, okay. So dito na papasok yung engineering judgment ninyo. Kasi sabi naman ng code, pwede mong gamitin yung both. As long as tama yung pag-input mo ng mga values natin, pwede mong gamitin both yan. So, pero, syempre, papasok yung engineering judgment mo, saan ka ba mas safe kung isipin mo? Di ba? Dun sa mas malalim ang baon. Mas sigurado yon. Pero kung restricted ka sa site, kunyari sa construction site, medyo alanganin yung 640. So, kunyari, yung beam na yan, itong size nito, sabihin natin 600 lang. Sabihin natin ganyan. So, example lang baka yung iba sabihin hindi ganyan yan. Yung LD natin, hindi mo mapapasok yung 640. Kasi 600 lang yung dimension natin, lalagpas na yung natin, lalabas na yung rebar natin, di ba? So, lalagpas. Hindi naman pwede yon. Saan ka nakakita na na bakal na nakaputrod, maliban na lang kung may extension na in the future. So, you can use 510 for your LD. Kasi pwede mo namang gawin yon. Okay? So, next video would be a much more detailed na process. Gagamitin na rin natin yung simplified na formulas. Okay? So, nasa sa inyo kung ano yung gagamitin ninyo dito. Okay? Pero pag sa board exam, siguro magkaibang set naman ito. Situation 1 and situation 2. And then, ayun. So, ayun yung kung paano mag-compute ng LD with the detailed formula. Thank you.